أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سلوكهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد, distinguished brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yet it's another program from the pulpit, that is from the minbar, for today, Friday, being the 4th day of Sha'ban, the migration of the Prophet ﷺ from Mecca to Medina is 1,444 years, equivalent to 24th of February 2023. We are here again to give the message from the pulpit, that is one of the pulpits here in Abuja. The speaker still remains your brother in Islam, Umar Yanda Aliyu, the chief imam of Uthman bin Affan Masjid, popularly known as Banex Mosque. Today we are going to have a look at what is before us as a nation, Insha'Allah al-Karim, tomorrow, of the forthcoming elections, that is general elections, where all of us as citizens that are eligible to cast their votes are expected to go out en masse, cast their votes, and choose the candidate of their choice, Insha'Allah, tomorrow. It's a civic responsibility that those that are eligible and have the necessary requirements to cast their votes to go out and exercise that their duty, civic duty. It's a collective responsibility as well that we should all make sure we have a hitch-free elections. The elections should be violence-free. The successful ones of the candidates should be congratulated, and then those, I cannot say that did not succeed, but rather those that could not make it at this point in time should accept what had been decreed for them by their Creator Allah subhanahu wa ta'ala, and show that spirit of brotherhood to those that could win or won the election by congratulating them. Nigeria is ours, and we have no any other country to build except this country. And whatever will ensure its stability and peaceful coexistence should be the responsibility and the duty of all concerned, as each and every individual has one way or the other, has one role or the other to play to ensure and to maintain this peace. That's now. Election will come and go, but Nigeria will still remain the same. We will still remain one. And therefore, we shouldn't allow ourselves to be used by any individual to promote and perpetrate evil in our own country. It is when we live peacefully that we think of having a developed and progressive nation. Without peace, nothing of meaningful development can ever be actualized or achieved. Allah the Most High warned us strongly in the Noble Quran that we should be cautious and careful of fitna,
of troubles, of violence. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. That should be careful of troubles. We should be cautious of violence. Violence indeed does never do anyone any good. Violence, troubles never do anyone any good at all. And therefore Allah strongly warned us, troubles of any form, violence of any form, and in particular at this point in time, we've had bad experiences in the past, which should be a form of lessons for us. And never should we allow such to repeat itself, such to happen again in our own country. We should join hands together to see that we have a hitch-free, violent-free elections, trouble-free elections. And we can only do this by the time each and everyone respects his own fellow brother. You respect yourself and you respect the opinion of your fellow brother, your fellow citizen. Because without that respect, definitely so many things, unwanted ones, could happen. We don't pray for such. And therefore, the sermon from the pulpit of Uthman bin Affan today drew the attention of my dear citizens, my dear brothers and sisters, Nigerians, to be wary of troubles, to be wary of violence at the end of these elections. Whosoever will be the next president has already been identified, has already been chosen by our Creator. And therefore, we are only going out tomorrow to ratify what has already been decreed by Allah the Most High. We are already just going out by tomorrow to affirm what Allah has already destined. Whosoever is being chosen by the majority should be accepted by all. Definitely, we can have a uniform opinion. We can have a common position. We are individual differences. That principle should be brought to bear, that we are individual different. We have individual differences. And what may be my choice can never be the choice of everyone. But what should be maintained is the respect for others' opinion. By the time we respect the opinion of others, we are respecting, of course, ourselves. Therefore, we, as people of this great nation, should come together to ensuring that we have a hitch-free election tomorrow. All parties have concluded their campaigns. We should go by the rules and regulations of the game. Whatever you feel that if you should do this will escalate or bring about any trouble, or you may be misunderstood, then keep away and shun such an action. INEC had given out rules and regulations that we are all to be guided by. Let's try by all means to see that such rules and regulations are being implemented, are being put into practice by we, the electorates that are going out, inshallah, tomorrow morning to exercise our civic right, our civic responsibility, our civic duty. Most importantly, we should pray to Allah subhanahu wa ta'ala
as we wish that we have a hitch-free elections, that Allah subhanahu wa ta'ala should also intervene and come to our support, that we have that achieved, having a hitch-free and violence-free election. And this is also another call to all the aspirants to call their supporters to accept whatever may be the resolution of the majority. We've seen a president, a sitting president in the past, who have exhibited that maturity and understanding by saying, oh, this is the direction of the majority of the citizens of this great country. I have accepted their decision, and no one should ever and ever go about to perpetrate any evil. He doesn't. His winning election or his losing election does not worth losing a single soul as far as he is concerned. And we can see how that president then is being honored and recognized all over the world today. I am referring to President Goodluck Ebele Jonathan, who exhibited and have laid a foundation for the aspirants now to follow. Therefore, it's a clarion call to our distinguished and senior citizens who have aspired for various positions to imbibe the same spirit of accepting the majority of the decision. That is the decision of the majority that might have casted their vote to any of the direction. Whosoever is being favored and has the highest and fulfilled the requirements of the law, all of us should come together to accept what He, Allah, has decreed to happen. I said earlier, the next president has already been chosen by Allah the Most High. What remains for us as human is to just go out and do our own and play our own part, exercise our own franchise by endorsing the person already chosen by Allah to be the next president. Therefore, peace and tranquility is what we are calling ourselves for, that we should come together and have that spirit of brotherhood by exercising and displaying maturity, by saying, whosoever has the majority have already spoken. And then whosoever happens to be fortunate to have the majority of the vote should never neglect the voice of also the minority. All of us are for him, and he is for us. Therefore, dear brothers and sisters, we go out tomorrow, exercise our own franchise, go back home, and wait for the final decision of Allah the Most High. It is on this note that we return to Allah by praying fervently, very seriously, engaging, invoking Allah subhanahu wa ta'ala to make this electioneering period a peaceful one and give us the best of leaders that are to pilot the affairs of this country and to take us to a very progressive level, the level that all of us will enjoy, a peaceful one, and that we live together harmoniously without having any rancor or misunderstandings among ourselves. Ya ku in wa masu girma, sakon daga mimbarin Usman bin Affan, masallacin da aka fi sani da masallacin Banex da ke nan Wuse 2
a nan Abuja, wanda taken hutubar mu na yau ta yi kira ne zuwa ga hattara daga fitintinu da rigingimu da hayaniya da hargitsi na bayan zabe. Gobe 25 ga watan Fabrairu mafiya yawan mu za mu fita zuwa ga rumfunan zabubbukan mu inda ake so mu kowa ya je ya zabi shugaban da yake ganin a iyawarsa insha Allahul Karim shine yafi cancanta yafi dacewa. Bayan muna sane da cewa wanda zai zama shugaban kasa na gaba Allah ya riga ya zabi abunsa, namu dai kawai zuwa ne na mu je mu tabbatar da zabin Allah madaukakin sarki. Bai kamata a ce a sami hayaniya da hargitsi bayan an kada wato kuri'a ba. Duk masu neman hayaniya da hargitsi to dole ne mu yi hattara da kiyayi duk ire-iren wa'annan mutanen da nisantarsu. Zabubuka lokaci bayan lokaci, shekara bayan shekara za a ci gaba da yin zabubuka a kasarmu. Abinda muka fi bukata shine kwanciyar hankali da zama lafiya, wanda kowa ba wani wanda zai ce ba shi da bukatar kwanciyar hankali, ba shi da bukatar ainihin zama lafiya. Abu ne da kowa ke da bukatarsa, domin da kwanciyar hankali da zama lafiya ne ci gaba ke samuwa ga mutum shi kadai ga kuma a cikin jama'a. Je ka kada kuri'arka, koma gida sai mu jira hukuncin kuma na Allah madaukakin sarki. Sai sakon kuma ya yi kira ga yan suna da rawan gani wato za su bayar wajen tabbatar da samuwar wannan zama lafiya da kwanciyar hankali. Dole ne su zama masu kiran mabiyansu cewa su yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki. Cikinsu gabaki ɗaya mutum ɗaya ne kawai tilo zai zo ya shugabance mu, in ba shi ba to wani cinsa ne. Abin da ya fi kamata su yi kira mabiyansu, su kira su cewar babu wato cinsa ko rashin cinsa bai cancanci a ce a domi a dalilinsa a zudda rai ko a kashe rai na wani ɗan Najeriya ba. Shugabannin nan amana ce a kansu da dole su sauke wannan amanar, su tabbatar akwai kwanciyar hankali da zama lafiya, su taya juna murna. Duk wanda a karshe ya cika sharutan cewa shi ya ci zaben, su rungumi juna, su taya juna murna, su wa juna fatan alkhairi. Da wannan ne kuma za mu sami dawwammamiyar zama lafiya da kwanciyar hankali. An yi haka a baya, mun kuma ga alfanun hakan da aka yi a baya na wani shugaba da yake kan kujerarsa ya kuma yadda da abin da mafiya yawan 'yan Najeriya suka tabbatar na wanda suka zaba, ya amince cewa tunda 'yan Najeriya sun yi magana shi ya amince, wanda kuma kowa ya tabbatar a yau alhamdulillah yana daga cikin shugabannin da ake girmamawa a yau, ba ma a Najeriya ba kadai, har ma a shauran kasashen duniyar. Za mu ga yana yawonsa ya tafi ko'ina da ya ga dama ba tare da tsangwama ko tashin hankali ba. Ba abin da ya kawo hakar face nuna dattakon da ya yi a lokacin da ya ga cewa ga inda mafiya yawan 'yan kasar suka karkata, ya mince. Da haka wannan kira ne ga 'yan takarkarun namu ma a yau. Idan har Allah ya sa kai in ne, jawo sauran. Idan har Allah ya ce ba kai in ba, taya wanda kuma Allah ya zaba, taya shi murna. Mabiyanka su ma sai su samu kwanciyar hankali, sai kaga komai sai ya tafi a daidai, babu wani hayaniya da kashe-kashe da tashin hankali kuma da zai biyo baya.
da haka yan uwa masu girma, wannan ita ce babban sako na hutubar masallacin Usman bin Affan a yau. Mu kiyayi fitina, mu guji fitina. Allah da kansa ya kiraye mu, ya kwabe mu, ya ce wattako fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Ku kiyayi fitina, ku nisanci fitina, ku yi hattara da fitina, domin ita fitinar idan ta auku lallai ba ta shafan waɗanda suka zalunci kawunansu kadai. Abu ne da yakan zo ga magari, da wanda ya ji da wanda bai ji ba, hakan shi ma zai sha wahala ya ɗanɗani ɗacin wannan fitinar. Mu kiyayi fitina, kada mu bari a yi amfani da mu wajen kunna wutar wa'annan fitintinun. Duk inda mutum ya ga za irin wannan hargitsin da hayaniyar, ya kauce. Kutubar ta sake kira ga matasa cewa matasanmu su shiga cikin hayacinsu, su san da cewa shugaba na gaba zabi ne na Allah. Mu dai kawai za mu je ne mu tabbatar da nufin Allah madaukakin sarki. Duk abin da Allah ya nufe mu da wanda kuma Allah ya nufe mu dangwala mawa, shikenan an gama. Mu namu kawai za mu je mu tabbatar da zabin Allah ne. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni masu tausayi, shugabanni da suka san ya kamata, shugabanni da za su ciyar da wannan kasar tamu gaba, waɗanda za su tabbatar mana da karuwan zama lafiya da kwanciyar hankali da yalwan arziki. Wayannan shine addu'o'in da ya kamata a ce mu shi gaba da yi. A ƙarshe hutuba ta yi kira cewa dole ne kowa ya dage wajen roƙon Allah madaukakin sarki, dage wajen roƙon Allah madaukakin sarki na cewa wa'annan zabubbukar da za mu shiga a cikin kwanakin nan daga gobe, Allah madaukakin sarki ya sa mu yi su a sa'a. Allah madaukakin sarki ya hana duk wa'ansu fitintinu da rigingimun da za su biyo baya, Allah ya hana. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya 'yan takarkarun na duk wanda a karshe ya yi nasara, shauran su mara masa baya wajen samun ci gaba da walwala da wato da zama lafiya a kasar mu Najeriya ga baki daya. Domin ba wanda zai amfana in aka ce akwai hayaniya da rikici da kashe-kashe da hargitsi. Ba mai samun zama lafiya, ba mai samun sukuni a rayuwarsa, ko yaya neman mutum yake kallon ya kai da bunkasa, ya kai da girmamawa, ba abun da mutum zai iya samu, ko babu wani alfanu da ake iya samu a dalilin rikici ko hayaniya ko fitintinu. Ya ku yan uwa masu girma, mu sanya tsoron Allah madaukakin sarki a tare da mu a duk lokacin da mutum ya je dangwala kuri'arsa, ya tambayi kansa menene manufar na zabin wani. Dole ne, me yasa kake zaben wani? Ka kasance ka shirya ma amsar da za ka ba wa Allah madaukakin sarki a gobe kiyama. A nan ne zan tsaya, da fata ababen da na fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, ya ba mu ikon aiki da su. Wayanda kuma na fada akan kuskure, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mani, ya gafarta mana gabaki daya. It is at this end, at this juncture, I am going to stop after having called upon us to be dutiful to Allah the Most High, and that we should fear Him, and we should do the needful. When we go to cast our votes, let's go in peace and come back in peace. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us peaceful electioneering period throughout this electioneering period, in which we are going to start inshallah by tomorrow. Let's go out and cast our vote, exercise our franchise, and do the needful, prepare our answers that we are going to tell Allah subhanahu wa ta'ala the reason why we choose our candidates of choice.